Ni pesa ndio tunatafuta. Hata watoto wangu walikuwa wananimiss. Okay. Na hii pesa nauza tulikuwa unaitafuta. Ulikuwa unaitumia saa ngapi? Wakati gani ulikuwa unaona raha ya hii pesa? Ulikuwa unatafuta hivyo kabisa. Some people died. Yes. Shortly after the demolition. Oh. That is unfortunate. Then, how do you survive informal employment? Because you are someone mwenye amezoea kujimanage. First angalia place. Location poa. Yeah. Most probably around hizi bars, club, yani clubs. Yeah. Welcome back to the channel. Thank you so much for sticking by. Today I am at a very serene environment. I'll show you around in a while. We are very lucky and blessed to be hosted by one of the hotels in Kisumu in Milimani. This place is called Millsview Hotel. If you are in town and you want somewhere for conference meetings, maybe you want to relax with your family, you want to get into the swimming pool, they have all these facilities. So feel free to contact them or come by if you are in Kisumu. And I have a lady with me who is going to share with us a very interesting story about having been in hustle in, what do we call it? If you are not in a white-collar job, that other one, you know. So she's been in business for quite a number of years, if I'm not wrong. She'll get to tell us her story. Then now she had to bounce back to formal employment because of reasons that if you stick here, you'll actually get to hear the full story. So sometimes, you know, you do business and things don't work out the way you expect, or business is good and then some tragedies happen here and there. And so now that is our topic of discussion today. So thank you so much for your viewership and keep it here so that you get the full story. Karibu. So welcome, Maureen. Okay. Welcome to this channel. Thank you for your support. I know you check out some of my videos whenever you can. I'm grateful for that. So Maureen will introduce herself and then we'll get right on to the meat of the story. So feel free. Okay. Yes. I'm Maureen Osando. You're Maureen Osando. Yeah. I know you are trained as a professional. Please, Pakri. What is your background? I'm accountant. You're an accountant by profession. Yeah. So I know accountancy comes in packages of, I've heard people talk about CPA 1. Is there such a thing? CPA 1, 2? Okay. I did bachelor's of business administration. Okay. Accounting option. Okay. Yeah. So that means that if you were to work as per your form of training, then you will be working as an accountant. Yeah. Okay. Have you ever practiced? And also as an administrator, I can work as an administrator. And as an administrator or as an accountant? Yeah. Okay. Have you ever practiced as an accountant or an admin for that matter? For a short while. For a short while. Then now you've been in business. Yes. Please tell us the transition. How did you find yourself in business after having graduated as an admin stroke an accountant? Ulijipata aje kwa hustle ya nini ya hoteli ama where you told me you worked as a hotelier? Yeah. Yes, and business was booming. So how did you find yourself in this kind of a business? Business ilianza in 2016. 2016. Yeah. 2016 nilipata space hapo opposite the Akamba area, railways. Yeah. Yeah, railways Akamba area. Nilipata space hapo.
nikaangalia kile naweza fanya, nikaamua nifanye hoteli because that place was very busy. Ukipata space unamaanisha ulipata nafasi yenye sasa ukajenga structure ama ulipata nyumba? Nilipata rental. Yeah, ilikuwa na rent. Ilikuwa space, place very potential. Nikaangalia kitu naweza fanya hapa. Nikaamua nifungue hoteli. Na ulikuwa umefanya biashara before ama before nilikuwa nauza ready made clothes. Yeah, nilikuwa na shop in a place called Arambili. Okay. Kienda Maseno. There's a center here. Yeah, I know that. Hapo nilikuwa na ready made clothes, nilikuwa na mattresses, cushions, blankets, easy menswear, ladies. Yeah. And babies. Nilikuwa tu vitu mingi pamoja. Okay. Yeah, na bed sheets, schools, uniforms. Yeah. So ukifanya hapo hizo ready made, then wakati unaendelea na biashara hapo ndio ukagundua kuna opportunity nyingine. Yeah, sasa hapo nilikuwa nafanya, sio huko ni mbali na nimestay Kisumu but nafanya business huko. Though huko nilikuwa nafanya on market days which is on Tuesdays and Fridays. So nilikuwa naenda on market days, ndio nakaa hapo, niko na stall hapo nilikuwa nauza. Then hizo the remaining days nilikuwa na idle, nikaona nijaribu within the town. Ndio nikapata space hapo ready-mades. Okay. Hapo ile nikaangalia kitu naweza fanya, kaona hizi ready-mades haziwezi fanya hapo because within the town kuna opportunities mingi. Kibuye imetuharibia biashara kwa hapo ni wholesale. Most of the people wana prefer kwenda Kibuye apart from a few yatapitia tao. Okay. So ndio decide kaona niingie kwa food industry. Mimi pia nimejua kupika. Okay. So ilianza na interest. You umerealize wewe mwenyewe ni mtu unapenda kupika. Napenda kupika. Na unapika chakula nzuri. Yeah. Because before mtu alikuwa anaweza niita ni kama kuna wageni niwapikie. Maybe hata chapo, mandazi. Okay. Yeah. So ndio anaweza hapa pia. Niko na opportunity because niko na interest kwa kupika pia. So hiyo courage ulitoa wapi? Courage ya kwenda mahali penye iko busy. Juu watu wengi wakitaka kuanza biashara huwa mara nyingi. Hata mimi mwenyewe biashara zenye nimejaribu kufanya ndogo ndogo huwa unauoga sana. Uliovercome aje hiyo fear? Ndio uingie tu ati sasa umechukua hoteli. Unataka kufikia wateja. Kuogopa. Asikuogopa cause hapo hiyo area ukiangalia most of the people walikuwa na hoteli. Hotel business nilikuwa nilikuwa nafanya hapo. Alafu pia nilikuwa na friend alikuwa na hoteli. So amenencourage vile niambia vile hii kitu inalipa nini. Na nikiangalia kweli alikuwa anafanya na bibi yake hapo. Ni kweli wameinvest. Kutoka kwa hiyo hoteli. Sasa niliona mimi pia nijaribu ni take risk. Nione kama unaweza fanya. Yeah. So ukaanzaje? Kwanza na ilikuwa ngumu. Rent yenyewe ilikuwa na full lipe deposit ya 3 months. 3 months. Na rent ilikuwa 20,000. Sasa ilikuwa nafanya kwenda 60 not 80. Hiyo 3 months deposit plus the rent. Okay. Yeah. Sasa ilikuwa nafanya kwa na 80,000, hiyo umeweka tu for rent. Ndio uanze kununua viti, tables, hizo utensils, nini. Unajua tu vitu za hoteli. Sure. Hapa pia kaja kuna wewe lazima ukate license, lazima hizi vitu za health lazima ufuatilie. Yeah, sasa kwanza ilikuwa a bit hectic. Okay. Yeah. Hiyo sasa ni capital yenye imepita 200 ndio manage everything. Vitu zingine umechukua kwa deni unalipa polepole. Okay. Yeah. Ndio uweke hata fani hizi zinaitwa nini? Uweke viti na tables. So on the lucky part of it nilikuwa nilipata viti hapo. Mwenye alikuwa hapo before alikuwa na hotel. Okay. Kumanage business ikamshinda. So at least nilichukua viti zake na tables. Sasa nilikuwa nalipa tu polepole with the time for a period of 6 months. Hiyo ni courage. Hiyo ni courage kubwa sana. Si watu wengi wanaweza kuwa na courage kama hiyo. And then now tukaanza tu the first month imekuwa hivi na pia uko na staff wenye unalipa wafanyikazi. So for start tulianza tu na chef. Ilikuwa around 6 tulikuwa tumeemploy. Na mtu wa kuchoma, chef,
na waiters wawili. At least then when wanasaidia kwa jikoni pia wawili. Okay. Ukaanza tu nao from the one go? Yeah. Na mimi pia nikakusa mimi nikakuwa kwa counter. Okay. Ndio uweze kushika pesa wewe mwenyewe. Okay. Alafu so for start tulikuwa nafanya mpaka tulikuwa nafunga by saa 5 tunafunga. But imefika time saa tunafanya 24/7. Yeah. Sasa hiyo ni baada ya muda gani ukianza Maureen? Kwanza ndio uanze kufanya 24/7. Initially limit challenges zozote. Si hakuwa na challenges. Sasa unajua hii tukakurealize hii place inakuwa busy tu 24/7. Okay. Most of your guests walikuwa watu wanatoka wasafiri na students wakati wa tour. Okay. Wasafiri then offices ziko hapo like Kenya Power, so una book. Tulikuwa watu wengi, so najua ni competition. Yeah. So lazima uende utembee uchukue orders. Okay. Ujue uko na order ya ngapi. By the end of the day then nilikuwa na friends kwa county wenye wanafanya hapo county hapo Huduma Center. Okay. Wanapiga order, inabidi utume mtu na food huko. So hawa ni friends ulikuwa umewajua even before you started the business? Friends. Hawa wenye walikuwa na support the business. Ama hawa ni watu uliwatengeneza? Tuliwapata hapo. Vile mtu anaweza kuja, unamtreat vizuri. Hivyo tu chakula anaona ni vizuri, hivyo tunawaambia kumarket like that. Okay. So kutreat vizuri unamaanisha nini? Mlikuwa mnafanya nini ndio clients waendelee kuja, customers? So na serve customers unatafuta like waiters lazima utafute wenye anavuta sura pia. Wenye mja kuangalia. Mtu wako mrembo. Acha kunifurahisha. Kwa hivyo mimi nikikuja kwa hoteli lazima tumie tricks zote. Unajua kuna wenye wakisha kuona atakula hata kama atakula. Kwa sababu ako na interest na huyu ama ana chakula. Hiyo sasa wewe hutaki kujua. Wewe so long as business atakuletea mtaji. Alafu atamentea kuja hapo. Maybe ako na interest na huyu waiter pia. Okay. So si atashinda atakuja. Yeye pia anataka benefit at the end of it. So unamaanisha watu wenye tuseme hawapendezi kisura ama kimaumbo kwa waiters la jaribu utafute wenye kisa unavuta watu. Wenye ako na sura mzuri. Hata kwa rangi, sio rangi sio lazima, lakini at least urembo mwenye ako jovial. Yani ako appealing to look at plus pia character. Yule mwenye ako na attitude weka huko kwa jikoni attitude of course haifai. Wanaosha vyombo. At least ataweza saidia. Uwezi mnyima kazi but mweke huko nyuma. Okay. Nimeelewa. So hiyo ni one of the strategies zenye mtu ungetumia. Alafu nini tena? Food automation umepika vizuri. So chef lazima alafu wewe kama mwenye hoteli ni poa kuonja tu taste. Usiserve customer kama hujui chakula ilipikwa aje. Ili at least akicomplain wewe pia ulisha taste. Unajua issue ya hii food. So every day ulikuwa na make sure nilikuwa na make sure hizo menu ya hii tulikuwa na the same menu like every day. So na make sure nitatest tu kidogo. Hata kwa saa hiyo hapo kuongeza wetu sijali, lakini at least taste food before serve customers. Ili ujue at least vile inakaa, ina taste. Sawa. Nimekusikia. Challenges gani ulipitia? So ukitaka kumanage hoteli lazima uwe hapo some time. At least kuwa hapo hata kama uko kwa counter. Kuwa hapo. Ushike pesa na umanage. Hata kama ushiki pesa maybe, lakini kuwa tu hapo wewe uko hapo macho. Hata uweke CCTV utaibiwa. Okay. Wataiba pesa ama chakula? Wataiba hata vyombo na kila kitu. Juu unajua sasa ile wanapeleka food nje. Uji kama mtu haja record. Uji kama hiyo food imeenda. Na ikienda inamaanisha haitarudi na wewe. Hata rudisha vyombo juu uta notice. Alipeleka chakula nje. Si kienda imeendanga tu mpaka na vyombo. Okay. So kuna losses like utensils you buy like every month. Utapata vikombe zimereduce. Nini ujibu zina reduce. Zingine zinavunjwa, zingine ziko tu na issues. Okay. Nimekusikia. Then now ukaoperate for how long hii biashara yako? From 2016 mpaka ile time normally nilikuwa 2018. I can't remember. 2019. Ilikuwa 2019. Demolitions. Ilikuwa 2019. Ilikuwa during corona, maybe 2020 hapo.
Juu 2019 ndio COVID ilianza globally. 2020 ndio I think ilikuwa 2019. 2020 ndio 2020 ndio sisi tumekuwa affected na COVID sasa vizuri. The nyunga alivunja 2019 around August. I can remember before December. Okay. Hiyo ni miaka 3 za biashara. Yeah. Kama hiyo ndio biashara yenye umezoea, hiyo ndio biashara unajua. Ilikuwa inaleta kuleta. Ilikuwa nalipa kila kitu. Hadi unaweza kuinvest. Yeah. Uka-invest during that time considerably. Sio sana. You tried. Yeah. So now imefika wakati mmepewa notices. Wanataka demolish. Then hapo ilikuwa stressful kidogo lakini ilikuwa 1 week notice. Hata hiyo sikufiwa tumepewa mabarua ama mmesikia tu mambo ya mdomo. Hiyo sawa walimpewa na barua. Okay. Sema ni Saturday. So hatukuona ni kama inakuja. Nijui huwezi believe kitu inakuja kweli. Because hiyo place ilikuwa busy. Hata hiyo siku tulikuwa tunatolewa. Bado tulikuwa tunauza tu hoteli imejaa. Okay. Like 1 week notice. So 1 week video hoteli ni ngumu. Umekuwa umeorder vitu like kenchi. Ulikuwa chatoa kuku kwa kenchi, umeorder hujalipa. Kuna vitu unajua kuna vitu zingine huwezi lipa immediately. Like kama umeletewa kuku, nyama nayo tulikuwa tunalipa every evening. Unaletewa asubuhi by jioni. Unapeana pesa ndio nyingine ikuje the following day. Like vitu kama kuku sausages, hizo tulikuwa maybe tunalipa. Ikiletwa supply lazima tupatie time sometime to live. Okay. So mlikuwa mmeunda some relationship na suppliers. Yeah. Wanawapatia bidhaa, nyinyi mnafanya biashara, baadaye mnalipa. Yeah, tuko most of the except in the perishable goods, ndio tulikuwa tunalipa immediately like tomatoes and hizo zingine like. But hizi food like nyama, kuku, hizo tulikuwa zinaletwa tunalipa baadaye. Okay. So wamepeana sasa kitu tu tuliona the day before. Walipeana notice ya 1 week. But walikuja before nikiisha. Okay. Hapo tu katikati umejua tu. Ile watu wakati sabini wanaenda. By Wednesday walikuwa wameshafika. Okay. Sasa so, wanashtukia wamekuja. Tumeona tu watu wa Kenya Power wamekuja wametoa vitu zao. Hapo ndio dalili umeanza kuona. Okay. Maji imekata. Okay. Sasa hapo umeona kuna county inafanya kazi. Kidogo unaona ati bulldozer zinakuja. Sisi inabidi ilipata kama bado tuko na stock ya kuku. Yaani stock ilikuwa ya food. So mmeweka food kwa freezers. Na hiyo time pia wezi pia unajua sasa wako. Wenye wanataka kuiba wanaiba. Watu wanateka advantage sasa. Ilibidi tu miamu. So ukahama aje? Bulldozers zimekuja, vitu zako ziko ndani. Si customer wengine pia walipea time kidogo. Hiyo video ndio alitupea. A few hours. Kutafuta truck, hiyo gari kuja ubebe vitu. Peleke. Hivyo tu ndio business iliisha, lakini business ya hoteli nayo inaleta kama uko committed hapo. Sio business ya kufanya na uko kwa employment, itakuwa hadi kidogo. Ukiweka mtu anakumanagea. It's good wewe mwenyewe ukimanage peke yako. Okay. It's better that way. Yeah. Yes, utapata profit but utapata vile kama uko hapo na manage. Kuna vitu zingine unahitaji wewe ndio unanunua. Okay. Yeah. So lazima ukue mtu uko farm ndio uweze kurun hotel. Yeah. Ukiwa mtu mwepesi utaweza. Lazima ukue pia at some point unaona hoteli zingine inabidi unapeana wewe mwenyewe unapeana order, customer akikuja unamshautia yule mwenyewe. Kushout pia sio poa. Cause hiyo kushout tutafukuza hata customers wengine. Vitu ni kufanya tu mtu akifanya mistake by the end of the day mtakuwa saa zile wanapewa like hao watu tulikuwa nalipo na daily basis. Kuna wenye analipwa tu na lazima hiyo ndio kazi yake amekuja kufanya. By the end of the day utampea 300 hata to 50 yake anaenda. Sasa zile unamlipa unamwambia mistake yake. Ulifanya this 1 2 3 4. Usifanye hivyo tena next time kikuja. Lakini akimake mistake kama unaona anaacha tu pole tu na utamalizana na yeye baadaye. Lakini wewe unaona vile unasort hiyo mistake sionekane ni kama umefanya kitu mbaya sana. Okay. So when you say business was good, what do you mean? In a day, how much money would you make and how much money would you say
is good for a business, a hotel business? Hotel business. How would you assess and say that this is good money? Utoe expenditure now that unaniambia mlikuwa mna operate in such a way that mungeletewa vitu in advance then you pay later. So sijui kama mnalipa after wiki ama after mwezi ndio sasa uweze kucalculate your profits, then now you say business was good. Okay. Okay, like tulikuwa na records. A book tumegawa like date, kuna book unaweza gawa date, particulars, income, sales, na maybe cash or bank. Tulikuwa na till wenye wanalipa through till. Tulikuwa na cash book pia wenye wanalipa through cash. Okay. So maybe before you start the day, kuna pesa umeweka side. Labda hiyo pesa tulikuwa nasema like in accounting tutasemanga balance brought forward. Yeah, sasa maybe umeanza day na kitu like 2000 umeweka somewhere. Then before you start the day maybe, so kulikuwa na pia like petty cash book. Wewe unaandika hizo my expenses. Maybe uko na expenses 1, umenunua charcoal, unaandika every day. See, every day lazima kuwe na expenses. Like food umespend how much. So kwa hii daily records uko na date, particulars, nini, uko na balance ulibaki nayo like maybe 1000 shillings. Then this day utasema like expenses umespend like, so uko na ile petty cash book. Uko na total number, the total expenses maybe mama utata to 15,000. Utakuja andika hapa this day expenses zilikuwa this. Then uta account, by the end of the day utaangalia receipt book, jue how much imelipwa through cash. Then urudi kwa till, angalia within this day how much walilipa through till. Okay. Then we add the total cash and the total bank cash at hand and at bank. Then utaangalia maybe that day umetumia like umepata like 50,000. Hiyo ni in terms of sales both in cash and nini ime total to 50,000. Okay. So hapo ndio utajua sasa expenses by the end of the day. Nilikwambia watu wangu wanalipwa like daily basis. Utajua hata wages all the workers used to be paid on a daily basis. Okay. Hivyo ndio alitaka hivyo. But kama mtu amesuggest anataka weekly, pia tulikuwa tunafanyia, but most of them walikuwa wanataka on a daily basis. Okay. Utapata kama nikitoa kila kitu nilikuwa naona nabaki na kitu. Okay. Yeah. Then now that is your profit. Yeah. Sasa hiyo kitu nilikuwa nabaki nayo. Like niseme mostly the weekends kwa tuna make profit. Okay. Seriously, ingeend up to how much? Like weekends. Make how much money in a day? On a weekend unaweza make hata 60,000. 60,000 per day. Sales. Okay. Sasa rent, like kama rent uko nalipa 20,000, uko sure on a weekend utapata lipa rent. Okay. Weekdays business zilikuwa slow. Weekdays like tuna target tu maybe wenye wanafanya kwa ofisi. Na travelers wadogo, like from Friday kwa wengi cause tulikuwa na club hapo around. Unaweza kubuka. So club pia kwa hoteli karibu na club inalipa advantage. Yeah. How what to spend. Wenye wanakunywa wana spend kwa chakula si watakula kabla waende. Alafu pia unapata hao wasichana wanafanya kazi ya prostitute. Wanakuja wanakula hapo vizuri ndio wanaenda kwa hizo kazi. Those are some of the tips that you did when you want to look for a location, a good location. When you want to start running a hotel. You see you are getting free tips from Maureen. So now she says they used to make very good sales over the weekends. And some of starting Friday of course up to Sunday. Yes, and some of the factors that made business boom over this time was, of course, the weekend itself. People are ready to spend. And then strategically place yourself. If you can find a good spot next to a club, that is what she says. And you know she's run this business for 3 good years. So that is also an added advantage that you can look for in terms of when you are shopping for a location to put up your hotel business. Yes. So now this happened and you want to close shop, mkatoa vitu zenyu,
ukarudi nyumbani. Nikarudi nyumbani. The next day sasa unaamkaje? Juu umezoea kufanya hii biashara. Nililala tu mpaka 2020. Yeah, nilianza kutafuta kazi 2020. So will you transition aje from, imagine make a business surely business yenye nakupatia up to even 60,000 shillings in a day, then suddenly it is demolished, you are going home with all your things, then how do you wake up the next day? How easy or how difficult was it? Ilikuwa difficult kabisa. Wewe unakaa tough lady Maureen. Did you even cry or share with someone? Nililala tu. Ulilala tu. You didn't wake up the next day? Nililala, nititu kulala. You slept for too long. Oh, sure. Then now, of course, you had other people in the same, maybe in similar businesses who had their stalls demolished. And you know some of these people, how did some of them handle their situation? Depression. Ulisikia wengine maybe walikufa? Yeah. Some people died? Yes. Shortly after the demolition? Oh. That is unfortunate. Because hapo ndo unalipa bills, everything ilikuwa hapo. Maybe you have a family. A family. Uko na some majukumu tu, school fees, nini, kila kitu iko tu. Hiyo ndio business. Then now suddenly things come to a stand. Then hawajawapeleka place nyingine. Unaenda home. In short, unaenda kwanza fresh. Anakwambia ID yako inaangalia inasema wapi. Uende mahali ID yako inasema. Sure, that is adding salt to injury. Someone is demolishing your business, then they tell you to go to where your ID reads. Oh, that's so sad. Then now yourself, ulichukua muda gani kurecover? Ndio urudi into formal. Right now you are in formal employment. Yeah. Yes. So the demolition was around August 2019. So nilirest mpaka the following year. Okay. 2020. Then while resting, how do you survive? Sikuwa natumia savings. Oh, you had savings. Then there's the other business I told you about. Okay. Yeah. It was still running. Yeah, okay. So were you intentional about not becoming depressed? Because if some of the people that you were working with were depressed, some even died. At an individual level, how did you make sure that you don't go into depression? Was it by chance or was it intentional? I think to avoid being in depression, kuwa too busy sana. Kuwa busy. Yeah. Unajaribu tu, una-assume tu kuna another life after this. Sure. Yeah, hiyo ndio kitu nili-assume tu. Cause being that nilikuwa na other business, nilisema life ita continue. Papers pia niko nayo nimeweka kwa doa. Nikasema Mungu atafungua tu njia. Okay. Yeah. So now you started looking for formal employment. Then now, how do you survive in formal employment? Because you are someone mwenye amezoea kujimanage for 3 years, you are getting your good amount of money, then suddenly now you have to work under someone, you have to work under hours, lazima uamke saa 11, ukue kazini by saa 2, si ndio? Uliadjust aje? Haikukusumbua hata kidogo? Haikudisumbua. Mimi naona hizi vitu zote ni vile umejiekelea. Okay. Yeah. Unaenda tu ile pride card, unarudi saa mtu. Kawaida tu. Okay. Mtu tu kawaida. Sijiweke tu na yuko nilizoea kushika pesa kubwa. Aki kweli. Hata karibu nilikuwa nimeemploy watu in fact. Imagine. Sasa hapa nimekuwa under employ mtu mwingine. So unajiekelea, unarudi tu sasa, unakuwa mtu loyal tu. Mtu kawaida. You are saying it's all in the mind. Yeah. If you put anything in your mind, then you can do it. Nimekusikia. Kuna wenye atasema mimi sirudi kuandikwa. Hakuna mwenye anani manage sijifanya hii. Lakini life has to continue. Sure. Lazima mahitaji zako bado, bills zako bado ziko tu vile zilikuwa. Hakuna yenye reduce juu kazi yako imenini. Ziko tu hivyo. Zitakuangalia every month hivyo. So ili usurvive lazima tu ujinyenyekee, uendelee na maisha mengine. Okay. So moving forward, do you see yourself at some point getting back into business? Because you've experienced business and you also have the advantage of being an accountant. That means you are able to balance your accounts very well, which I think is a problem for some businesses. Pengine mtu ako na moyo ya kufanya biashara,
Na kubalance pesa ni shida. Hiyo nani hoteli. So do you see yourself in business again at some point? Business iko kwa damu. Lazima tulifanye. So Maureen, that is encouraging. And you are a strong woman also. Hauku allow situation yako ikudefine. And you keep moving forward from there. Sawa. So any final things you may want to tell someone thinking about starting a hotel business or any other business for that matter, but let us focus on a hotel business because hiyo ndo kitu yenye umefanya, hiyo ndo kitu uko na experience nayo. Unaweza ambia nini mtu anataka kuanza hustle ya biashara? If you're someone looking into starting a hotel business, this is your chance now. I'm asking her to tell us exactly what you need to know before you start such kind of a business, a hotel business. So the floor is yours, Maureen. Ongea na mwanabiashara mwenye anafikiria anaweza anza kutaka kupika, kuuza. Juu ninajua number of people by the way wako tu na hiyo moyo, wanajua kupika kama vile wewe umesema ulikuwa unajua kupika. So how do they start? Kwa sababu watu wengi wanaogopa kuanza biashara. First angalia place. Location poa. Yeah. Most probably around restaurant hizi bars, club, yani clubs, yeah. Na ufanye marketing, but kuwa committed. Yes. Determination. Committed unamaanisha kama wewe ungefungua biashara saa ngapi? Juu nimesikia ukisema saa zingine mlikuwa mnafanya tulikuwa tunafungua by nilikuwa nafanya 24/7. Cause mimi nilikuwa na watu wa night shift na day shift. So mtu wa ulali. Nilikuwa nalala. Wewe nani anakurelieve wakati wengine wanaenda kulala? Nilikuwa naenda kulala saa 6 mchana. Usiku. Nilikuwa nalala siji for 2 hours ama 3 hours. Then by 5 nimeamka naenda kwa soko. Vitu za kununua kwa soko nilikuwa nanunua peke yangu. Greens. Nilikuwa nanunua peke yako. Nilikuwa naenda Kibuye peke yangu nachukua order. Okay. Cause nikituma mtu atanikuja na mboga kidogo na sema amenunua kwa wholesale. So nilikuwa na watu wangu every day. Kuna vitu lazima nichague mwenyewe. Okay. Kuna zingine utapiga simu waambie niletee viazi gunia moja akaleta. Okay. Lakini kuna vitu zingine lazima wewe mwenyewe uende tu kwa market chukue the best. Okay. So hiyo ni commitment. Commitment lazima kuwe committed kwa hiyo kazi. Okay. Which kazi hotel ukitaka kufungua maybe employee mwenye atakuwa tu ako na hiyo passion ya kuifanya ama wewe mwenyewe ukuwe committed hapo. Okay. Cause ni hectic, sio kazi rahisi by the way. Naweza labda ukitaka kufungua kibanda lakini kitu yote hoteli lazima kuwe serious nayo. Okay. Yeah, nitaleta. Okay. Sasa wewe ulikuwa unapumzika wakati gani? Kwa sababu kama umetoka every morning wende unaenda kununua greens. Na umesema saa sita to maybe saa 9. Ulikuwa unachoka, si ndio? Kuchoka nilikuwa nachoka, but singechukua day off. Okay. Cause ni pesa ndio tunatafuta. Hata watoto wangu walikuwa wananimiss. Okay. Na hii pesa nauza tulikuwa unaitafuta. Ulikuwa unaitumia saa ngapi? Wakati gani ulikuwa unaona raha ya hii pesa ulikuwa unatafuta hivyo kabisa? Atarahi. So wengine kitu naweza sema ukitafuta pesa hata raha unasahau. Hauna juu mimi nikileta watoto hao nilikuwa naleta kwa hoteli yangu. On Sundays wanakuja hapo wanakula chips na soda. Wakikaa hapo the whole day wanarudishwa kwa nyumba. Hiyo wamekaa na mama yao. At least wamekuwa. Wameniona. Wametoka kwa nyumba. Kwa hivyo in short hauna time for yourself. Sikuwa na time. Yenyewe nilikuja nikarealize after hiyo kitu nikaiona nilikuwa na create hata time yangu pia siku moja tu. Lakini you one day kitu utakuwa na losses mpaka huwezi lala. Okay. Recently niliongea na certain lady na aliniambia huwa tuko in a rush ya kutafuta pesa. But then when the money comes, aliniambia statement yenye alitumia alisema at the top now to mean when the money has come there is loneliness. Alisema kuna lot of loneliness. Yeah, hiyo ni kweli. Juu marafiki pengine pia wako in similar businesses, wako busy. Yenyewe unafuu create time. But you time create funga hoteli.
isirani. Because afadhali uende tumie pesa ukue safe. Ndio usipoteze. Upoteze tu hii umeenda kutumia. Lakini ukipoteza double, hiyo ni losses. Sure. Kupick tena itachukua some time. Because within that short time utapata vitu ukirudi the following day is going a mess. Hakuna mwenye atakuexplainia kitu inaendelea vizuri. Watu ibu hata kuwa na nini unaibu. Juu food maybe itapika utaambiwa hata kuna tu story inatokea hata chakula iliungua. Utapata kubwa. Na maybe haikuungua iliuzwa tu wakagawa tu wenyewe hapo. Okay. Na in terms of monitoring the business, kando na wewe mwenyewe kukua hapo, kuna mbinu zingine tena ulikuwa unatumia? Juu wewe mtu mmoja na uko na wakazi wengi. Na CCTV. Then I had my brothers, sisters pia wengine wanakuja hapo. Wanakusaidia kumama. So wengine kama kwa free wanakuja hapo wanasaidia kazi. Haya. Balancing your accounts sasa. Because I believe savings zenye ulikuwa nazo at some point ilibidi zipungue. You are not making as much as you used to now in the past. So now how do you balance your life? How do you balance your life so that you adjust to whatever you are receiving as an employee now? You have to make a lot of adjustments. Somehow, how do you survive from earning so much to now earning? Of course, in employment, we all know that sometimes we don't get as much as we'd want. Yes. Sasa kitu imenisaidia sikuwa mtu wa raha sana. Sasa hapo nimemanage tu life yangu nimerudi tu like vile ilikuwa. Unamaanisha raha ni expensive. Raha sasa zingine ni expensive. Okay. Sikupandisha life yangu like. Sikuenda kwa level nyingine. Sawa. Like sasa mahitaji zangu zinahitaji like as in hata place na stay nilihama ama nini bado niliishi maintain. Of which sasa bills zangu bado naweza manage with employment. So long as there's a manage bills plus educate watoto niliona niko sawa bado. And do you feel you have an advantage of your background yako ya kusomea accounting? Una feel uko na advantage in terms of managing numbers? Yeah. Uko na advantage over anyone else mwenye anaweza fanya biashara na hana background ya accounting? Yeah. Una feel ilikusaidia? Okay. Juu unasema penye ulifanya biashara mtu alikuwa amefunga. Mtu alikuwa amefunga. Juu ya kushindwa kumanage. Lazima keep your records clean. Okay. Bookkeeping ni sawa. So did you used to pay yourself? Ulikuwa unajilipa salary ama unafanyaje ndio usitumie pesa ya biashara? Hii 60 you make in a day. Wewe unajilipa kivipi? Ndio urun mahitaji yako ya nyumba. Okay. Si hapa nikishapata the profit yenye make. Sasa hapo profit niko na angalia expenses zangu within a month. Like mostly my expenses zilikuwa tu maybe kulipa rent ya nyumba, maji na steam. Na maybe school fees ya watoi. In school fees ilikuwa hata once in a month within a term. Najua every term ina run up to days. Sasa najua within a month na commit to hapo within a month nimelipa hiyo fee nimemaliza. So the remaining month of the term niko tu sawa. So nilikuwa naangalia within this profit. Nakaa chini natoa rent. Vitu nilikuwa natoa monthly ni rent, maji na steam. Hizo lazima nilikuwa nafanya nitoe. Lakini kwa food being nilikuwa tu single na watoto. Food yangu ilikuwa natoka tu hoteli. Expense yangu ya food ilikuwa naingia kwa expense ya hoteli. Yeah. Because once ni food na sasa food singe provide tu food mara mbili. So food nilikuwa natoa tu kwa expense ya hoteli which sasa nikishatoa iko under hiyo profit. Sasa hiyo profit yenye napata natoa tu rent, steam na maji. Hizo ndilikuwa monthly basis, hiyo lazima nitoe every month. Lakini school fees na ni commit to once in a month. Nimekusikia. I think maswali yangu yameishia hapo Maureen.
you.